गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुनतीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सुरम्या प्रभु it's not audible in Zoom. I'll do it. The audio was actually coming before the mic was changed. I guess he's checking, Suramya is checking. Just please be patient, devotees. Hare Krishna. I'm sure we'll get back the audio with the earliest. Hare Krishna. Perfect. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Vaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. वाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we are all very fortunate to hear from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 8, verse 17. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது காண்டம் 8வது அத்தியாயம் 17வது பதத்திலிருந்து இன்று நாம் கேட்பதற்கு மிகவும் பாக்கியசாலிகளாக இருக்கிறோம். Am I audible, Prabhu? Yes. Thank you. सत्यं विदधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् यद्भूतरूपमुद्भवन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विदधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् यद्भूतं रूपमुद्भवन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् यद्भूतं रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्. Devotees, Mataji's.
word by word meaning. Satyam, true. Satyam, true. Vidhatum, to prove. Nijabhratya prove. bhashitam, the Nijabhratya words bhashitam. of his own servants, The words of Prahlad his own Maharaj, servant, who had said Prahlad that Maharaj, his Lord is present everywhere. who had said that his Lord is present everywhere. Vyaptim, the pervasion, Vyaptim, cha, the pervasion, and bhuteshu, and among the living bhuteshu, entities and among the living elements, entities akhileshu, and elements, all, Akhileshu, cha, all, also, cha, atmanaha, also, of himself, Atmanaha, adrishyata, was Adrishyata, seen, ati, was seen, very, adbhut, very wonderful, Adbhut, rupam, wonderful, form, Rupam, udvahan, form, taking, Udvahan, stambe, taking, in the pillar, Stambe, the sabhayam, pillar, within the assembly, Savayam, na, within the assembly, not, mrigam, not an animal, Brigam, na, an animal, nor, na, manusham, not a human Manusham, being. a human being. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. Yeah. To prove that the statement of his servant Prahlad Maharaj was substantial, in other words, to prove that the Supreme Lord is present everywhere, even within the pillar of an assembly hall, the Supreme Personality of Godhead Hari exhibited a wonderful form never before seen. The form was neither that of a man nor that of a lion. Thus, the Lord appeared in his wonderful form in the assembly hall. Would there be a Tamil translation? Please carry on, Prabhu. When Hiranyakashipu asked Prahlad Maharaj, "Where is your Lord? Is he present in this pillar?" Prahlad Maharaj fearlessly replied, "Yes, my Lord is present everywhere." Therefore, to convince Hiranyakashipu that the statement of Prahlad Maharaj was unmistakably true, the Lord appeared from the pillar. So I'll be speaking, I'll read part of the purport and I'll speak. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Mukam karoti vachalam pangum langayate kirim yat kripatam aham vande Shri Gurun Dinataranam Paramanandam Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. So here we see that this beautiful line, Satyam Vidhatum Nija Bhratya Bhashitam, to make true the statements of his devotees, that was the reason that Lord appeared. இங்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு வாக்கியத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். சத்தியம் விதாதும் நிஜபிருத்திய பாஷிதம். ஒரு தன்னுடைய ஆத்மார்த்தமான பக்தரின் வாக்கியத்தை உண்மையாக்குவதற்காகவே பகவான் தோன்றுகிறார். So Hiranyakashipu has been told and informed by Prahlad Maharaj earlier many times that Lord, there is a supreme being. இரண்யகசிபுவிடத்தில் பிரஹ்லாத் மகாராஜர் பலமுறை நமக்கு மேலாக ஒரு உன்னதமான ஒரு புருஷர் இருக்கின்றார் என்று கூறியிருக்கிறார். And that supreme being is most powerful. அந்த முதன்மையான நபர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர். More powerful than even you.
உம்மை விட அவர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவராவார். In fact, he is the source of everyone's power. அவரே எல்லாருடைய சக்திக்கும் மூலமானவர். And he is everyone's controller. அனைவரையும் கட்டுப்படுத்துவரும் அவரே. And he is all pervading. எங்கும் வியாபித்திருப்பவராவார். So Hiranyakashipu is recalling all those statements. He is saying, where is your Lord? இரண்யகசிபு இவை அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டு எங்கே உம்முடைய அந்த பகவான் இருக்கின்றார்? I am going to kill you. நான் உம்மை கொலை செய்ய போகிறேன். Hiranyakashipu is telling Prahlad. இரண்யகசிபு பிரஹலாதரிடத்தில் கூறுகிறார். And I'll see whether your Lord will come and protect you. நான் உன்னை கொலை செய்யும் போது உன்னுடைய பகவான் வந்து உன்னை பாதுகாக்கிறாரா இல்லையா என்பதை நான் பார்க்கிறேன். So if he has to protect you, let him come. உன்னை பாதுகாப்பதற்காக காப்பாற்றுவதற்காக அவர் வர வேண்டுமே, அவர் வரட்டும், நான் பார்க்கிறேன். So is Lord there? Is he there in the column? அந்த தூணில் அவர் இருக்கின்றாரா? Prahlad Maharaj said, yes, he is there. ஆமாம், அவர் நிச்சயமாக அங்கே இருக்கிறார். Prahlad Maharaj could actually see the Lord in the pillar. பிரஹலாத் மகாராஜரால் பகவான் அந்த தூணில் இருப்பதை காண முடிந்தது. And no one was sure which pillar Hiranyakashipu was going to smash. ஆனால் யாரும் அறியாமல் இருந்தனர் இரண்யகசிபு எந்த ஒரு தூணை கொண்டு இடிக்க போகிறார் என்று. So Lord Narshima was ready, whichever pillar he'll smash, from that I will come out. இரண்யகசிபு எந்த ஒரு தூணை தகர்த்தெறிந்தாலும் அந்த ஒரு தூணிலிருந்து தான் வருவதற்காக பகவான் நரசிம்மதேவர் தயாராக இருந்தார். So this is so amazing. To keep the word of his devotee, Lord acts. பகவான் தன்னுடைய பக்தரின் வாக்கியங்களை உண்மையாக்குவதற்காக தன்னுடைய செயல்பாடுகளை வைத்திருக்கிறார். So here we see, to keep the word of Prahlad Maharaj, Lord appeared from the pillar. இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வாக்கியம் என்னவென்றால் தன்னுடைய பக்தர் பிரஹலாதரின் வாக்கியத்தை உண்மையாக்குவதற்காக பகவான் அந்த தூணில் இருந்து தோன்றினார். Not only that, we also see in this pastime of Prahlad Maharaj, Lord Narsimha, Hiranyakashipu, we also see that Lord kept word of other devotees also. இந்த ஒரு லீலையில் பகவான் பிரஹலாத் மகாராஜர் இரண்யகசிபு போன்றவர்களின் வாக்கியத்தை மட்டும் உண்மையாக்குவதற்காக அல்ல, வேறு ஒரு சில பக்தர்களின் வாக்கியத்தை உண்மையாக்குவதற்காகவும் இந்த லீலையை நிகழ்த்தினார். When the devatas, when Hiranyakashipu had gone to perform austerity and his wife was left unprotected, so that's the time when the devatas came and attacked. இரண்யகசிபு தன்னுடைய தவங்களை மேற்கொள்வதற்காக மரண்மனையை விட்டு சென்றபோது தேவர்கள் இரண்யகசிபுவின் மனைவியை தாக்கினர். They started killing all the major rakshasas and demons. பெரிய ராட்சசர்கள் அனைவரையும் தேவர்கள் கொல்ல துவங்கினர். And finally time came to arrest Prahlad Maharaj's mother. இறுதியாக பிரஹலாத் மகாராஜரின் அன்னையை கைது செய்வதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பமும் நேர்ந்தது. So she was bound and she was being dragged by Indra. அவரை கட்டுண்ட நிலையில் அவரை இழுத்துக் கொண்டு இந்திரன் சென்று கொண்டிருந்தார். So that time Narad Muni appeared. அந்த நேரத்தில் நாரத மகரிஷி அங்கு தோன்றினார். And Narad Muni told that this child cannot be killed. நாரத மகரிஷி இந்திரனிடத்தில் இந்த குழந்தையை கொல்ல இயலாது. Because he is a great devotee. ஏனென்றால் அவர் ஒரு உயர்ந்த பக்தர் ஆவார். So to keep Narada's word, Hiranyakashipu, despite being the most powerful personality in the universe, of course apart from Brahma, because Brahma was the one who gave the benediction, but even Brahma was concerned with that great power which he has bestowed upon Hiranyakashipu. There was no one else who would counter his power, but still he could not kill Prahlad. நாம் இதில் பார்ப்பது என்னவென்றால் இரண்யகசிபு அந்த காலத்தில் உலகத்தில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவராக இருந்தார். பிரம்மாவிற்கு அடுத்து மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவராக இருந்தார். இந்த சக்தி அனைத்தையும் அவர் பிரம்மதேவரிடமிருந்து பெற்றிருந்தார். இவ்வாறு இருப்பினும் நாரத மகரிஷியின் வாக்கியத்தை உண்மையாக்குவதற்காக இரண்யகசிபுவாலும்
பிரகலாதரை கொல்ல இயலவில்லை. So Lord keeps the words of his devotees, his servants. பகவான் தன்னுடைய சேவகர்கள், தன்னுடைய ஆர்ந்த பக்தர்கள் என் வாக்கியங்களை உண்மையாக்குகிறார். So Lord kept the word of Prahlad, Lord kept the word of Narad Muni, and he kept the word of his one more servant. பகவான் நாரத மகரிஷி, பிரகலாதர் போன்றவரின் வாக்கியங்களை உண்மையாக்கினார். Which was the other servant? Brahma. His other servant was Hiranyakashipu. அவருடைய வேறொரு சேவகர் ஹிரண்யகசிபு ஆவார். ஹிரண்யகசிபுவின் வாக்கியத்தையும் அவர் உண்மையாக்கினார். Because there is no one who is not serving the Supreme Lord. ஏனென்றால் எவரும் இல்லை இந்த உலகத்தில் பகவானை சேவை செய்யாமல் இருப்பவர். Some are serving him by following his instructions. ஒரு சிலர் அவருடைய கட்டளைகளை மேற்கொண்டு அவருக்கான சேவைகளை செய்கின்றனர். Others are bound by his external potency. ஒரு சிலர் அவருடைய பகிரங்க சக்தியின் மூலமாக கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கின்றனர். So anyway, everybody has to listen to the Lord. எவ்வாறு இருப்பினும் அனைவரும் பகவானை கூர்ந்து கேட்டே ஆக வேண்டும். Everybody is servant of the Lord. அனைவரும் பகவானின் சேவகர்களே. Willingly or unwillingly. விருப்பத்துடனோ விருப்பம் இல்லாமலோ. So Hiranyakashipu is also a servant. ஆகையால் ஹிரண்யகசிபுவும் பகவானின் ஒரு சேவகர் ஆவார். And Lord kept his word also. பகவான் அவருடைய வாக்கியத்தையும் உண்மைப்படுத்தினார். When and how? When Hiranyakashipu was trying to kill Prahlad. எப்போது அதை செய்தார்? ஹிரண்யகசிபு பிரகலாதரை கொல்ல முயலும் பொழுது. So in the previous chapters it is described. இதற்கு முந்தைய அத்தியாயங்களில் இதற்கான விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளன. That he ordered the Rakshasas and Danavas to poke him with the weapons. ராட்சசர்களையும் தானவர்களையும் கொண்டு ஆயுதங்களின் மூலமாக பிரகலாதரை குத்தி கொல்லச் செய்தார். Or to crush him with large stones. பெரிய பெரிய கல்களை கொண்டு அவரை நசுக்க முயற்சித்தார். Or under the feet of maddened elephants. மதம் பிடித்த யானைகளின் காலடியில் போட்டு மிதிக்க முயற்சித்தார். Or by starving Prahlad. அவரை பட்டினி போட்டு முயற்சித்தார். Or by poisoning him. அவருக்கு விஷம் கொடுத்து முயற்சித்தார். Or by trying to burn him. அவரை நெருப்பை கொண்டு எரித்து தன்னுடைய முயற்சிகளை கையாண்டார். What a father. இத்தகைய ஒரு தந்தை ஆவார் அவர். So when all his attempts were being frustrated, continue Prabhu. When all his attempts, Hiranyakashipu's attempts were frustrated in killing Prahlad, so that is the time when he became very fearful and very concerned. ஹிரண்யகசிபுவின் அனைத்து முயற்சிகளும், பிரகலாதரை கொல்லும் அனைத்து முயற்சிகளும் தோல்வியடையும் போது அவர் மிகவும் ஒரு பயத்தில் ஆழ்ந்தார். He says there that, this child is actually very young, dear to me, and yet I'm trying to kill him and still he's so fearless. இவன் சிறு பிள்ளை ஆவார். இவ்வாறு இருப்பினும் நான் இந்த பிள்ளையை கொல்ல முயலும் போது அவர் எந்த விதமான ஒரு பயமும் இல்லாமல் இருக்கின்றாரே. And that is where Hiranyakashipu says, maybe for hating Prahlad so much, maybe I will be killed. அந்த நேரத்தில் தான் ஹிரண்யகசிபு கூறுவது என்னவென்றால், நான் இந்த அளவுக்கு பிரகலாதரை வெறுக்கின்றேனே, இதன் காரணத்தால் நான் கொல்லப்படுவேனோ. So Lord fulfilled his desire. அந்த இடத்திலும் பகவான் ஹிரண்யகசிபுவின் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்தார். And of course, we read further the purport. The Lord appeared as half lion and half man, so that Hiranyakashipu could not understand whether the great saint was great giant was a lion or a human being. To substantiate Prahlad's statement, the Lord proved that his devotee, as declared in Bhagavad Gita, is never vanquished. Kaunteya pratijanihi name bhaktaha pranashyati
Prahlad Maharaj's demoniac father had repeatedly threatened to kill Prahlad. But Prahlad was confident that he could not be killed, since he was protected by the Supreme Lord. By appearing from the pillar, the Lord encouraged his devotee, saying in effect, "Don't worry, I am present here." So here we see that in chapter 9, 31st verse, Krishna makes that proclamation. நாம் இங்கு பார்ப்பது என்னவென்றால் பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயம் 31வது பதத்தில் பகவானே இந்த வாக்கியத்தை கூறுகிறார். And he does not make that proclamation himself. பகவான் தானாகவே அதை பறைசாற்றவில்லை. He says, "Kaunteya pratijani name bhakteya pranashati." Kaunteya, O Arjuna, you declare to the world that my devotee never perishes. தன்னுடைய பக்தரான அர்ஜுனனை கொண்டு, "ஹே கௌந்தேயா, ஹே அர்ஜுனா, நீ இந்த உலகத்திற்கு பறைசாற்றுவாய் என்னுடைய பக்தன் என்று அழிவதில்லை" என்று. Despite whatever happens. எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும். So this is so graphically demonstrated by the Lord in the pastime of Prahlad. இந்த ஒரு வாக்கியம் மிகவும் அற்புதமாக பிரஹ்லாதரின் லீலையின் மூலமாக விளக்கப்படுகிறது. So Hiranyakashipu was trying his best ஹிரண்யகசிபு எவ்வளவு முயற்சி செய்து பார்த்தார். to kill Prahlad. பிரஹ்லாதரை கொல்வதற்காக அவர் முயன்றார். Can we just imagine that situation? நாம் அத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையை நினைத்து கூட பார்க்க முடியுமா? That somebody is trying to kill us. ஒருவர் நம்மை கொல்ல முயல்கின்றார் என்ற அந்த ஒரு சூழ்நிலையை. Anyone has any experience like that? யாருக்காவது இங்க அத்தகைய ஒரு அனுபவம் இருக்கின்றதா? So imagine how fearful that situation is. எந்த அளவுக்கு ஒரு பயம் மிகுந்த ஒரு சூழ்நிலையாக அது இருந்திருக்கும். Since most of us don't have that experience, we cannot empathize with Prahlad Maharaj. நாம் யாருக்கும் அத்தகைய ஒரு அனுபவம் இல்லை என்பதன் காரணத்தால் பிரஹ்லாதரின் பேரில் நமக்கு ஒரு கருணை, ஒரு கவலை என்பது இருக்காது. But we have some experience. ஆனால் ஓரளவுக்கு நமக்கு அதற்கான அனுபவம் உள்ளது. Recently pandemic was there. ஒரு சிறிய உதாரணம், இப்போது நாம் சந்தித்த அந்த தொற்று நோய். So that was a time when there was some fear. அந்த நேரத்தில் ஓரளவுக்கு பயம் இருந்தது. But Prahlad Maharaj beautifully exemplifies this, that he was fearless in all those situations. ஆனால் பிரஹ்லாத் மகாராஜரோ மிக மிக அற்புதமாக அந்த எல்லா சூழ்நிலையிலும் எந்த அளவுக்கு பயமில்லாமல் இருந்திருக்கிறார் என்பதை தானே காண்பித்திருக்கிறார். Because he knew that Lord will protect him in all situations. ஏனென்றால் அவர் நன்றாக அறிந்திருக்கிறார் பகவான் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் அவரை காப்பாற்றுவார் என்று. So we need to understand this carefully. இதை நாம் மிகவும் கவனமாக கருத்தில் புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். The child's protection is the responsibility of his or her parent. ஒரு குழந்தையின் பாதுகாப்பு என்பது அவருடைய தாய் தந்தையரை சார்ந்திருக்கிறது. And here the parent himself is trying to kill the child. இங்கு நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் தந்தையே பிள்ளையை கொல்ல முயல்கின்றார். In this case what happens is there are civil authorities, so the child or the relative of the child can take to civil authorities or to police and seek protection from the government. அந்த தருணத்தில் அந்த பிள்ளையோ அல்லது அவருடைய உறவினர்களோ அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்க ஊழியர்களிடத்தில் சென்று மன்றாடி அந்த குழந்தைக்கு பாதுகாப்பை வேண்டலாம். But in this case the father was the government. இந்த இடத்தில் அந்த தந்தையே அந்த அரசாங்கமுமாக திகழ்ந்தார். So Prahlad's situation was that he had no escape. பிரஹ்லாதரின் சூழ்நிலை எவ்வாறு இருந்தது என்றால் அவருக்கு எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இல்லை தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு. He had to face it. அதை சந்தித்தே ஆக வேண்டி இருந்தது. He had no options, only one option. வேறு எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இல்லை, ஒரே ஒரு வாய்ப்பு மட்டுமே அவருக்கு இருந்தது.
And Prahlad, whenever the attack would start, or he'd be threatened, so Prahlad would just very calmly and peacefully sit and he will chant Lord's names. அவரை தாக்க முயற்சிக்கும் பொழுது, அந்த தாக்குதல் துவங்கும் பொழுது அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டு பகவானின் புனித நாமங்களை அவர் ஜபித்துக் கொண்டிருந்தார். He will pray to the Lord. பகவானை பிரார்த்தித்தார். And in all situations he was protected. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அவர் பகவானால் காப்பாற்றப்பட்டார். We see something similar, a very, very famous incident in Mahabharata. Why the whole Mahabharata war was fought was because Draupadi was disrespected. நாம் மகாபாரதத்திலும் இதை பார்க்கின்றோம். பிரதானமாக அந்த யுத்தம் எதனால் நிகழ்ந்தது? அவருடைய பக்தை திரௌபதி அவமானப்படுத்தப்பட்டாள். So we understand then when Draupadi was being dragged by Dushasan in the assembly hall of the Kurus, குரு அரசவையில் திரௌபதியை துச்சாசன் திரௌபதியை இழுத்து கொண்டு வந்தார். of course Draupadi tried to put some sense into him, but it was not possible to make a nonsense person senseful. ஆனால் திரௌபதி எவ்வளவோ முயற்சித்து பார்த்தார் அந்த முட்டாள் மூர்க்கன் துச்சாதனிடத்தில் சற்று புரிய வைப்பதற்கு. So Draupadi was dragged into the assembly and she asked the question. திரௌபதி குருவம்ச அரசவைக்கு இழுத்து வரப்பட்டாள். அங்கு வந்து தன்னுடைய கேள்விகளையும் வைத்தாள். She said that my husband is faultless. என்னுடைய கணவர் களங்கமற்றவராவார். And that he has been tricked into this game of dice, and through trick he has been brought to this situation. நயவஞ்சமாக என்னுடைய கணவன் இந்த சூதாட்டத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டு இந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். So in essence I have not been lost. ஆகையால் அவர் தோற்கவில்லை. So anyway he puts this question to the assembly. அரசவையில் இருந்த அனைவரிடத்திலும் இந்த கேள்வியை வைக்கிறார். So Dhritarashtra is there, Bhishma is there, Dronacharya is there. திருதராஷ்டிரர், பீஷ்ம தேவர், துரோணாச்சாரியார் போன்ற அனைவரும் And இருக்கின்றனர். all the kings are there. எல்லா சிற்றரசர்களும் அங்கு இருந்தனர். And they do not answer her. அவளுக்கு எந்த விதமான ஒரு பதிலையும் அவர்கள் தரவில்லை. And that's the time when Vidura, he says, அந்த நேரத்தில் தான் மகாத்மா விதுரர் பதிலை கூறுகிறார். he says that if somebody comes in a very distressed situation to the assembly and we do not give justice based on truth, then this whole assembly is overcome by sin and அந்த adharma. தருணத்தில் அவர் கூறியது என்னவென்றால், எந்த ஒரு நேரத்தில் ஒருவர் மிகவும் துன்பமும் துயரத்துடனும் இந்த அரசவைக்கு வந்து உதவியை மன்றாடுகிறாரோ அந்த நேரத்தில் அவருக்கு நாம் உதவவில்லை என்றால், அதை நாம் செவிமெடுத்து கேட்கவில்லை என்றால், அந்த அரசவை முழுவதுமே பாவத்தை இழைத்ததாக ஆகிறது. So even at that time, if the justice was dispensed, things would have been different. அந்த நேரத்திலே நீதியை வழங்கி இருந்தால் சூழ்நிலைகள் முற்றிலுமாக மாறி இருந்திருக்கும். Vikarna tried to help, விகர்ணன் சற்று முயன்று பார்த்தார். but Karna was so envious that he got up and then he pushed the situation to a point that Draupadi was disrobed. They were trying to disrobe Draupadi. கர்ணனும் மிகவும் பொறாமை கொண்டு இருந்தான். ஆகையால் அந்த சூழ்நிலையை எந்த அளவுக்கு அவன் தள்ளிவிட்டான் என்றால், திரௌபதி முற்றிலுமாக மானபங்கப்படுத்துவ அளவுக்கு. So in her situation also, Draupadi did not have an option. திரௌபதியும் தன்னுடைய சூழ்நிலையில் வேறு எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இல்லாமல் இருந்தாள். But she knew, continue Prabhu. but she knew Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati. So அவள் அறிந்திருந்தது என்னவென்றால், கௌந்தேய பிரதிஜானாகினமே பக்த பிரணஷ்யதி. So she remembered the Lord, she called out to the Lord, and its history, Lord appeared and saved her honor.
அது சரித்திரமாகும். திரௌபதி பகவானை அழைத்தார், பகவானும் அவளை காப்பாற்றினார். And that was the day when Lord decided that all of the people in that assembly will be killed. அந்த தருணத்தில் தான் பகவான் முடிவு செய்தார், அந்த அரசவையில் இருந்த அனைவரும் கொல்லப்பட வேண்டும். Of course, other than the pious devotee Pandavas. அங்க இருந்த அந்த புனிதமான அந்த பாண்டவர்களை தவிர. And so this is how Lord comes to the rescue of his devotees. இவ்வாறாகத்தான் பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களின் பாதுகாப்புக்காக வருகிறார். Then there is so many incidents. If we read the war itself, we read Mahabharata and we read the war, there are so many incidences where Lord protected the devotees, protected the Pandavas. அந்த யுத்தத்தில் வெவ்வேறு, அதை மேலும் நாம் வாசித்து பார்த்தால் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் எந்த அளவுக்கு பகவான் அந்த யுத்தத்தின் போதும் வெவ்வேறு லீலைகளை நிகழ்த்தி தன்னுடைய பக்தர்களான பாண்டவர்களை காப்பாற்றினார். So on one of the days of the war, Iravan was killed. யுத்தத்தின் ஒரு நாள் அன்று இரவன் கொல்லப்பட்டான். So Iravan was the son of Arjuna. He was born to his wife from the Nagalok. நாகலோகத்தில் இருந்த அர்ஜுனனின் பத்னியோடு அர்ஜுனனுக்கு பிறந்த பிள்ளையாவார் இரவான். அவர் அந்த யுத்தத்தில் கொல்லப்பட்டார். So hearing that news, Arjuna became very, very disturbed. அந்த செய்தியை கேட்டறிந்து அர்ஜுனன் மிகவும் கலங்கினார். He could not fight for a few moments. சில மணித்துளிகள் அவரால் யுத்தம் செய்ய இயலவில்லை. So Krishna took the chariot away. கிருஷ்ண ரதத்தை அங்கிருந்து எடுத்துக்கொண்டு சென்றார். And then there was a conversation where Arjun said that, yes, now I understand. Yudhishthir Maharaj, he had put all the effort to postpone this war, or that this war should not happen. Yudhishthir Maharaj tried his best. அப்போது அர்ஜுனன் கூறியது என்னவென்றால், நான் இப்போது புரிந்து கொண்டேன், யுதிஷ்டிர மகாராஜர் எவ்வளவோ முயன்று பார்த்தார் இந்த யுத்தம் நிகழக்கூடாது என்று. But because of the obstinacy of Duryodhan, this war is happening. துரியோதனனின் எண்ணத்தின் காரணத்தால், எதிர்ப்பின் காரணத்தால் இந்த யுத்தம் இப்போது நிகழ்கிறது. So then Arjun again became fired up. He went back into the battle and there was a renewed attack on the Kauravas. And towards the end of the day, Bhim came and specifically attacked Duryodhan. மீண்டும் வீறு கொண்டு அர்ஜுனன் அந்த யுத்தத்தில் கலந்து கொண்டு அனைவரையும் கொல்ல ஆரம்பித்தார். அந்த நாளின் இறுதியில் பீமனும் துரியோதனை நேரடியாக தாக்க துவங்கினார். And that attack was so ferocious that all his horses were killed, his charioteer was killed, his chariot was broken, and he was seriously wounded. Duryodhan was seriously wounded by Bhim. அந்த நாளில் தான் துரியோதனனின் ரதம், அவருடைய குதிரைகள், ரத சாரதி அனைவரும் தாக்கப்பட்டனர். துரியோதனனும் அதிகமான அளவில், தீவிரமான அளவில் காயப்பட்டார். So finally Kripacharya came, rescued Duryodhan and took him out of the battle. இறுதியாக கிருபாச்சாரியர் துரியோதனனை அங்கிருந்து காப்பாற்றிக் கொண்டு சென்றார். So Duryodhan became very upset. துரியோதனன் மிகவும் கலங்கினான். Not just because he was severely wounded, he was very ashamed that he lost this battle. துரியோதனன் அன்று கலங்கியதன் காரணம் என்னவென்றால், அவன் தீவிரமாக காயமடைந்ததனால் அல்ல, அந்த யுத்தத்தில் அந்த நாளில் அவர் தோற்றதன் காரணத்தால். So what he does is he goes to Karna. அந்த நேரத்தில் கர்ணனை அணுகிறார். And he tells him that we are losing. Our weapons store has decreased and every day we are losing to Pandavas. அந்த நேரத்தில் அவன் கர்ணனிடத்தில் கூறியது என்னவென்றால், நாம் ஆயுத கிடங்கில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஆயுதங்கள் அனைத்தும் குறைந்து கொண்டே செல்கின்றது, நாம் மெல்ல மெல்ல பாண்டவர்களிடத்தில் தோற்கின்றோம். So Karna would always boast. கர்ணன் எப்பொழுதுமே பெருமை பெற்றிக் கொள்வான். And he would always speak things which Duryodhan will like. அவன் பேசுவது அனைத்தும் துரியோதனனுக்கு மிகவும் ஆனந்தத்தை தரும். So he told that let Bhishma step down, I will come, I'll kill all the Pandavas.
சரி, பீஷ்மதேவர் தன்னுடைய ரதத்தில் இருந்து இறங்கட்டும், நான் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு பாண்டவர்கள் அனைவரையும் கொல்கின்றேன். And this was actually not true. இது ஆனால் உண்மை அல்ல. Why? Because Karna had already given a vow to Kunti Maharani that except for Arjun, all the other Pandavas would live. ஏற்கனவே குந்தி தேவியின் இடத்தில் கர்ணன் ஒரு வாக்கை அளித்திருக்கிறான், அர்ஜுனனை தவிர அனைத்து பாண்டவர்களும் 5 பாண்டவர்கள் உயிரோடு இருப்பார் என்று. So Duryodhan became very excited. He said, yes, I will go and talk to Bhishma Dev. Either let him kill the Pandavas or let him step down. சரி, அப்படி என்றால் நான் உடனடியாக பீஷ்மதேவரிடத்தில் சென்று உரையாடுகிறேன். அவர் ஒருவேளை பாண்டவர்களை கொல்ல வேண்டும், இல்லையே அவருடைய ஸ்தானத்தில் இருந்து அவர் இறங்க வேண்டும். So when Duryodhan goes and tells Bhishma that please kill Pandavas, துரியோதனன் பீஷ்மதேவரிடத்தில் சென்று பாண்டவர்களை நீங்கள் கொன்றே தீர வேண்டும் என்று கூறினான். So Bhishma Dev tells him again, as he has told so many times in the past, that Pandavas cannot be killed or defeated in this battle because Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati. பீஷ்மதேவர் மீண்டும் துரியோதனிடத்தில் அறிவுரை கூறுகிறார். ஏற்கனவே அவர் கூறியது போல மீண்டும் கூறுகிறார், துரியோதனா, பாண்டவர்களை நாம் கொல்வது என்பது இயலாத காரியம். But Duryodhan is not able to understand this simple fact. ஆனால் இந்த ஒரு எளிதான ஒரு உண்மையை துரியோதனன் ஏற்கவில்லை, புரிந்து கொள்ளவில்லை. He says the weapons and the warriors and the fighters that we have on our side, we can kill and defeat the Devatas and Asuras combined. துரியோதனன் நினைத்தது என்னவென்றால், நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆயுதங்களையும் இந்த சக்தியை கொண்டு தேவர்கள் அசுரர்கள் இவர்கள் இருவரையும் ஒன்று சேர்த்து நம்மால் கொல்ல இயலுமே. And you are saying we cannot defeat these 5 men? நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் இந்த 5 பாண்டவர்களை கொல்ல இயலாது என்று. So Duryodhan says maybe you have soft corner for them and you don't want to kill them. அவர்களின் பேரில் தாங்கள் கருணை உள்ளம் கொண்டுள்ளீர்கள், ஆகையால் தான் அவர்களை கொல்ல முடியாது என்று கூறுகிறீர்கள். So this really hurt Bhishma Dev. He says every day when I step on the battlefield I put in my 100%. இது பீஷ்மதேவரை மிகவும் காயப்படுத்தியது. ஒவ்வொரு நாளும் நான் யுத்தகளத்தில் நுழையும் போது என்னுடைய முழு முயற்சிகளை நான் உபயோகிக்கிறேன். In any case, tomorrow I will kill the Pandavas. எவ்வாறு இருப்பினும் நாளை நான் பாண்டவர்களை கொல்வேன். So what he did was he had his quiver and from that he took out 5 arrows. தன்னுடைய அம்புராத்தூளியில் இருந்து 5 அம்புகளை எடுத்தார். And then he meditated and he chanted Vedic mantras. அவர் பிரார்த்தனை செய்து வேத மந்திரங்களை உச்சரித்தார். And then he told Duryodhan, I have empowered these arrows with all my power of asceticism. And with these arrows, I will kill the Pandavas tomorrow. என்னுடைய தவவலிமை பக்தி அனைத்தையும் கொண்டு மந்திரங்களை உச்சரித்து இந்த 5 அம்புகளை நான் உயிரூட்டி இருக்கின்றேன், வலிமைப்படுத்தி இருக்கின்றேன். இதை கொண்டு நாளை நான் பாண்டவர்களை கொல்வேன். Even Indra comes tomorrow, he will not survive. எனக்கு எதிராக இந்த தேவேந்திரனே வந்தாலும் கூட உயிரோடு இருக்க இயலாது. Duryodhan, very happy. துரியோதனன் மிகவும் ஆனந்தம் அடைந்தான். But then he became concerned. ஆனால் ஒரு கவலையும் வந்தது. What if Pandavas or Krishna make some plan and this thing is spoiled? This plan is spoiled. பாண்டவர்களோ கிருஷ்ணரோ இந்த முயற்சியை தோற்கடிப்பதற்கு ஏதாவது செய்தால் என்ன செய்வது நாம்? So Duryodhan says, better I keep the arrows safe, tomorrow morning you take them from me. ஒன்று செய்யலாம், இந்த அம்புகளை நான் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிறேன், நாளை காலை என்னிடத்திலிருந்து நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். So this was happening in Duryodhan's camp. இது துரியோதனனின் கூடாரத்தில் நிகழ்ந்தது. And in the Pandavas camp, the Pandavas were sitting, the other kings were sitting, Krishna was there and Arjuna was lamenting the loss of his son. பாண்டவர்களின் கூடாரத்தில் பாண்டவர்கள் ஐவரும்
மற்ற சிற்றரசர்களும் பகவானும் இருந்தார். அப்பொழுது அர்ஜுனன் தன்னுடைய பிள்ளையின் மறைவுக்காக வருந்தினார். So Krishna was explaining that this is the thankless duty of the Kshatriyas. இது க்ஷத்ரியர்களின் முக்கியமான ஒரு கடமையாகும் அர்ஜுனா என்று கூறினார். And that is the time when Krishna tells Arjuna, I want you to do something. அப்பொழுதுதான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் வந்து நீ ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். And he reminds Arjuna that you remember you had a boon from Duryodhan. அர்ஜுனா, நீ துரியோதனிடத்திலிருந்து ஒரு வரத்தை பெற்றிருக்கிறாய், அது ஞாபகம் இருக்கிறதா? When you saved him from Gandharvas. கந்தர்வனிடத்திலிருந்து துரியோதனை காப்பாற்றிய போது உனக்கு அந்த வரம் கிடைத்தது. So actually when Arjuna rescued Duryodhan from Gandharvas, Duryodhan was very ashamed, and when he told when Duryodhan said that you have a boon, Arjuna laughed it off. Who will take a boon from Duryodhan? So no Tamil translation. துரியோதன அர்ஜுனன் கந்தர்வரிடத்திலிருந்து துரியோதனை. So now the time had come to encash that boon. So Krishna told, okay Arjuna, you go to Am I audible, Prabhu? Duryodhan and ask him for the 5 arrows that are meant to kill you, Pandavas. So I'm still in that Krishna, mode Prabhu. of Am I audible? translation. So Arjuna Hare Krishna. goes Am I and he meets Duryodhan and he reminds Duryodhan of the boon, and Duryodhan gives those 5 arrows. After giving the You're audible. arrows, To me, you're audible. Duryodhan asks him, how do you know of these arrows? So he says, Krishna told. So Kaunteya pratijanihi Hare Krishna. name bhakta pranashati. So Prabhupada mentions so many times, he writes in his purports that the devotee must have firm faith that Krishna will protect me in every situation, in every circumstances I will be protected. So that is the firm faith that a devotee needs to have, despite the situation may be adverse. He never turns around and questions Krishna, what happened? You said in Bhagavad Gita promise, what is happening to me? We must always understand that we are under the divine protection of the Lord. Hare So we'll Krishna. complete Hare the Krishna. purport. Hare Krishna. Are we audible, Prabhu? Hare Are we Krishna. audible? Manifesting his form as Narsimha, the Lord also preserved the truth of Lord Brahma's promise that Hiranyakashipu was not to be killed by any animal or any man. The Lord appeared in a form that could not be said to be fully a man or a lion. So we see that this benediction Krishna. was given on whose request? On Hiranyakashipu's request. So here again Krishna, Lord Hari, fulfills the desire of Hiranyakashipu. He says, let me not be killed by any created being. Okay? Let me not be created. So many conditions are there. No, like an insurance policy, medical insurance. If you have this disease, we will not cover you. If you get this disease in the first year, we will not cover you. So many conditions there, how they don't want to give you the insurance cover. So Hiranyakashipu, on the other hand, he wanted Am I audible, Prabhu? a foolproof insurance policy, I should not be killed. So because it was Hiranyakashipu's desire, Lord fulfilled. He appeared in the half man, half lion form. And of course, Brahma also, what Brahma said, Tathastu, let it be. Let be, what is it? Let it be. Yes, so of course, Brahma is a very dear servant of the Lord. So Krishna fulfilled his desire as well. So Krishna maintained the contract between Brahma and Hiranyakashipu. So this is the beauty of the Lord. And there are still 9 more minutes, 9 o'clock. Anyway, today is fasting. So 9 more minutes. There is one amazing pastime. There was this devotee. There's this devotee called
Padmapad. So there is a devotee called Padmapad. Hare Krishna. Audible, Prabhu? Yes, Prabhuji, there is a devotee called Padmapad. பத்மபாதர் என்று ஒரு பக்தர் இருந்தார். So he was a Brahmana, he was serving in a temple. ஒரு கோயிலில் அந்தணராக அவர் சேவை செய்து கொண்டு வந்தார். So we can understand, like devotees in the temple, no? So there will be many visitors, many guests who will come to the temple, have darshan of the Lord. கோயிலில் இருக்கும்போது சேவை செய்யும்போது பற்பல விருந்தினர்கள் வருகை தருவர் பகவானை தரிசிப்பதற்காக. So some devotees will come and meet Padmapad and seek advice. ஒரு சில பக்தர்கள் தரிசித்து விட்டு பத்மபாதரை அணுகி அறிவுரைகளை கேட்பார். Some would seek his blessings. ஒரு சிலர் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை வேண்டுவர். And some just wanted to chit chat with him. சிலர் அவரிடத்தில் சகஜமாக உரையாடி விட்டு செல்வர். So Padmapad was always occupied with serving of the visitors, temple visitors, devotees. He was busy with that. He wanted some solitude to meditate on the Lord. பத்மபாதர் எப்போதுமே இவ்வாறாக மற்றவருக்காக அவர்களுடைய தன்னுடைய நேரத்தை செலவு செய்து கொண்டிருந்தார். அவருக்கு தனியாக பகவானை ஸ்மரணிப்பதற்கு சற்று நேரம் தேவைப்பட்டது. So he decided that he'll go to a forest, and in the forest he went and found a very nice place, very peaceful, very quiet, and he put his asana and he began to meditate. காட்டிற்குள் சென்று ஒரு அமைதியாக தனிமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து அங்கு அமர்ந்து பகவானை பற்றி தியானிக்க ஆரம்பித்தார். A hunter came. ஒரு வேடன் அங்கு தோன்றின் வந்தான். And a hunter asked him, அந்த வேடன் ஒரு கேள்வியை கேட்டான். what are you meditating on? Why are you doing this meditation and austerity? For what purpose? நீங்கள் யாரை தியானிக்கிறீர்கள்? எதற்காக இந்த தியானத்தை செய்கின்றீர்கள்? இதன் நோக்கம் என்ன? So Padmapad was thinking, that's why I came from the temple to the forest so that I can meditate. Here also question answer started. பத்மபாதர் உடனே தலையில் கையை வைத்துக் கொண்டு நான் இந்த கேள்வி வினாவிடை சூழலிலிருந்து விடுபட்டு இங்கு வந்து பகவானை தியானிக்க வேண்டும் என்று வந்தேன். இங்கும் அதே ஒரு நிலை எழுகிறது. So he didn't want to engage much with this hunter. He just said that I have come here seeking half man, half lion. நான் இங்கு வெகு நேரம் அந்த வேடனோடு அவர் சஞ்சரிக்கவில்லை. நான் ஒரு பாதி மனிதன் பாதி சிங்கம் என்ற ஒரு உருவத்தை தியானிக்கிறேன். Hunter said, really? உண்மையாகவா? So many years I am in this forest, I have never seen such a being. பல ஆண்டுகளாக இந்த வனத்தில் நான் வசிக்கின்றேன். அத்தகைய ஒரு விசித்திரமான ஒரு ஜீவனை நான் இதுவரை கண்டதில்லையே. But if you say such a being exists in this forest, I promise that I will bring him to you. நீங்கள் ஒருவேளை ஒரு சத்திய வாக்கு கூறினால், அத்தகைய ஒரு ஜீவன் இந்த காட்டில் இருக்கின்றது என்று நீங்கள் ஒரு சத்திய வாக்கு கூறினால், நிச்சயமாக நான் அந்த ஜீவனை உங்களிடத்தில் கொண்டு சேர்க்கிறேன். So this hunter was thinking that he's the host. He's been in this forest for many years, so he's the host, and this young Brahmana has come, he should serve him. So he offered his service. அந்த வேடன் நினைத்தது என்னவென்றால், பல வருட காலங்களாக அந்த வனத்தில் வசிக்கிறான். அந்த வனத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய பத்மபாதர் அவருடைய விருந்தாளி, ஆகையால் அவருக்கு ஒரு சேவையை செய்ய வேண்டும், இந்த சேவையை நாம் செய்வோம் என்று எண்ணினான். And this hunter was so determined that he said, if I am not able to find him and bring him to you, I will commit suicide. And he rushed off. அந்த வேடன் பத்மபாதர் இடத்தில், ஒருவேளை என்னால் அந்த ஜீவனை உங்களிடத்தில் கொண்டு சேர்க்க இயலவில்லை என்றால் நான் தற்கொலை செய்து கொள்வேன் என்றான். He did not give an opportunity to Padmapad to explain anything beyond this. He just rushed off. இதற்கு மேலாக பத்மபாதரை அவர் ஒரு வார்த்தை கூட பேச அனுமதிக்கவில்லை. அங்கிருந்து அவன் அந்த வேடன் சென்றான். So this hunter knew the forest well. அந்த வேடன் அந்த காட்டை நன்றாக அறிந்திருந்தான். But he was thinking, I have never seen half man, half lion.
ஆனால் இதுவரை இத்தகு ஒரு பாதி மனிதன் பாதி சிங்கம் உருவம் கொண்ட அத்தகு ஒரு ஜீவனை நான் இதுவரை பார்த்ததே இல்லையே. So he said, I will go to that part of the forest where no person comes actually. This is so dense that nobody can actually go. So I'll go and search there. இந்த வனப்பகுதியின் மிக மிக அடர்ந்த ஒரு இடம் எங்கு இருக்கின்றதோ, இதுவரை எவரும் அந்த அடர்ந்த பகுதிக்கு செல்லாத ஒரு இடம் இருக்கும் அல்லவா, அத்தகைய ஒரு இடத்திற்கு சென்று நாம் தேடுவோம். So he starts searching, he is not able to find. அந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் தேடியும் கிடைக்கவில்லை. Then he goes to areas which are very dangerous in the forest, but there also he is not able to find. Half man, half lion. மிகவும் அபாயகரமான இடங்கள் அந்த காட்டுப்பகுதியில் இருந்தது. அந்த இடத்திலும் சென்று தேடினான், அங்கும் அத்தகைய ஒரு ரூபம் கிடைக்கவில்லை. Then he searches at other places, high places, low places. He is searching everywhere. உயர்ந்த பகுதியில், தாழ்ந்த பள்ளமான பகுதிகள், அனைத்து இடங்களிலும் அவன் தேடினான், இருப்பினும் கிடைக்கவில்லை. And soon it became afternoon. பகல் பொழுதாகியது. And then he slowly started becoming little frustrated and despondent. சற்று ஏமாற்றமும் வெறுப்பும் ஆரம்பித்தது. But he was determined. He continued to search here, there, wherever. He did not leave any portion of that forest untouched, unsearched. எவ்வாறு இருப்பினும் அந்த காட்டுப்பகுதியின் ஒரு சிறு இடத்தை கூட அவன் விட்டு வைக்கவில்லை. அந்த காடு முழுவதையும் தேடினான். And soon it became evening. மாலை நேரம் ஆரம்பித்தது. So as a hunter, he had his own paraphernalia. ஒரு வேடனாக தன்னிடத்தில் அவருடைய உபகரணங்கள் இருந்தது. He had a rope. ஒரு கயிறு இருந்தது. So as a hunter, he will put that rope around animals. Either he will kill them or drag them. So similarly now, finally day had come for him. அந்த நாள் முடிவுக்கு வந்தது. அந்த வேடன் தன்னுடைய கயிற்றை கொண்டு சில சமயங்களில் ஒரு மிருகத்தை கட்டவோ அல்லது அதை கட்டி இழுத்து கொண்டு வரவோ உபயோகப்படுத்தினான். So he decided that he will hang himself with that rope. He climbed on a tree, on a high branch, he hung that rope and made that noose. அந்த கயிறை கொண்டு தான் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொள்வோம் என்ற எண்ணத்துடன் ஒரு மரத்தின் மேல் ஏறி அதன் கிளையில் இந்த கயிற்றை கட்டினான். Now I know what all of us are waiting for. நாம் அனைவரும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றோம் தெரியுமா? So before he could put the noose, he saw half man, half lion. நாம் எதிர்பார்ப்பது என்னவென்றால் அந்த கயிற்றின் வளையத்தை தூக்கு மாட்டிக்கொள்வதற்கான அந்த கயிற்றின் வளையத்தை தன்னுடைய கழுத்தில் இட்டுக் கொள்வதற்கு முன்பாக ஒரு பாதி மிருகம் பாதி மனிதன் உள்ள ரூபம் தோன்றியது. And he was struck with amazement looking at this being. மிகவும் ஆச்சரியத்துடன் அந்த ஒரு ரூபத்தை அவன் பார்த்தான். And not just that, so much effulgence was coming from his being and he appeared divine. மிகவும் தெய்வீகமான ஒரு ரூபத்தை கொண்டிருந்தார். அந்த ரூபத்திலிருந்து அற்புதமான காந்தி தோன்றியது, பிரகாசித்தது. But then this hunter remembered what he had to do. ஆனால் அந்த வேடனுக்கு ஞாபகம் இருந்தது இதை அத்தகைய ஒரு ஜீவனை பார்த்த பிறகு தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. So he quickly opened the rope, came down and put the noose around this half man, half lion. உடனடியாக மரத்தில் அந்த கிளையிலிருந்து அந்த கயிற்றை அவிழ்த்து அந்த பாதி மனிதன் பாதி சிங்கம் இருந்த ரூபத்தின் கழுத்தில் இந்த வளையத்தை கையில் போட்டான். As an expert hunter, மிகவும் சாதுரியமான ஒரு வேடனாக அந்த காரியத்தை அவன் செய்தான். And this being was very submissive. He put the noose around and tightened it. அந்த ரூபம் மிகவும் பணிவுடன் அந்த கயிற்றை ஏற்றுக்கொண்டு அதை இறுக்கமாக கட்டிக்கொண்டது. So this hunter carried him at the end of the noose. அங்கிருந்த அந்த ரூபத்தை, this half man, half lion, அந்த கயிற்றின் நுனியை பிடித்துக் கொண்டு அந்த பாதி மனிதன் பாதி சிங்கம் இருந்த அந்த ரூபத்தை இழுத்துக் கொண்டு சென்றான். So this hunter was very excited and very happy. See, did not have to die and actually could catch
this creature, this being. நல்ல வேளை நான் மரணிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படவில்லை. இத்தகைய ஒரு ஜீவனை நான் இன்று பிடித்து விட்டேன். So he quickly came to the place where Padmapad, you remember Padmapad? Where Padmapad was performing his austerities with his meditation. நேரடியாக பத்மபாதர் அமர்ந்து எங்கு தன்னுடைய தியானத்தை செய்து கொண்டிருந்தாரோ அந்த இடத்தை நெருங்கினான். So his hunter came and said, "See, you told half man, half lion. I've caught him. He is here." உடனடியாக பாருங்கள், நீங்கள் கூறினீர்கள் அல்லவா, அந்த பாதி மனிதன் பாதி சிங்கம் இருந்த ரூபத்தை நான் பிடித்துக் கொண்டு வந்து விட்டேன். Padmapad only saw darkness. பத்மபாதருக்கு இருள் மட்டுமே தோன்றியது, வெளிப்பட்டது. He could not see anyone other than the hunter. அந்த வேடனை தவிர வேறு யாரும் அவருடைய கண்ணுக்கு புலப்படவில்லை. He could see the rope. ஆனால் கயிறு பிரிந்தது. He could see that the rope was hung like this and it was in a noose and it was in a very odd position as if it's holding somebody, but he could not see the person whom the whole rope was holding. கயிற்று நுனியில் ஒரு வளையம் இருக்கிறது, அந்த வளையமும் தெரிந்தது. ஒரு இக்கட்டான ஒரு இடத்தில் அந்த வளையம் யார் பேரிலோ இருப்பது போன்ற ஒரு தோற்றம் தெரிந்ததே தவிர, ஆனால் அது யாரை கட்டி இருக்கிறது என்ற எந்த ஒரு இதுவும் அவருக்கு தெரியவில்லை, விளங்கவில்லை. So Padmapad asked him, "Are you sure?" பத்மபாதர் மீண்டும் அந்த வேடனிடத்தில் கேட்டார், நிச்சயமாகவா? So hunter, for a moment he thought maybe the half man, half lion escaped somewhere. So he turned around, he saw, yeah, he's there, standing there. அந்த வேடனோ ஒருவேளை இந்த பாதி மனிதன் பாதி சிங்கம் ரூபம் இங்கிருந்து தப்பி ஓடி இருக்குமோ என்று திரும்பி பார்த்து, இல்லை இங்கேதான் இருக்கின்றது என்று உறுதி செய்து கொண்டான். And that's a time when Padmapad heard a voice. அந்த நேரத்தில் தான் பத்மபாதருக்கு ஒரு ஒரு வாக்கியம், அவர் ஒரு வார்த்தையை கேட்டார். The voice of the Lord. பகவானின் குரலாகும் அது. And Lord said, "You are my devotee and still you are not able to see me, but this hunter is able to see me." தாங்கள் என்னுடைய பக்தராவீர், ஆனால் தங்களால் என்னை பார்க்க இயலவில்லை, ஆனால் இந்த வேடனோ என்னை பார்க்க முடிகிறது. It is because he intensely one-pointed intelligence and mind, he searched for me without any obstruction, without thinking of anything else, so he found me. மனதை ஒருமுகப்படுத்தி ஒரே நோக்கத்துடன் அவரை அந்த வேடன் என்னை தேடிக்கொண்டே இருந்தான். ஆகையால் என்னை அவரால் கண்டறிய முடிந்தது. You, despite being my devotee, still do not have such concentration on me. பக்தராக இருப்பினும் கூட உங்களுக்கு அத்தகைய ஒரு ஒரு ஒருமுகமான நோக்கம் இல்லை. So Padmapad glorified the Lord, glorified this hunter, and he decided better I go back to my temple and continue my devotional service. பத்மபாதர் அந்த வேடனையும் பகவானையும் புகழ்ந்து பாடிவிட்டு, பரவாயில்லை, நான் கோயிலுக்கே திரும்பி சென்று என்னுடைய பக்தி சேவையை தொடர்கிறேன் என்று கூறினார். So here we see that even Lord, the kept of promise of that hunter. இங்கே நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் அந்த வேடனின் வார்த்தையையும் பகவான் காப்பாற்றி இருக்கிறார். श्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान की जय. नरसिम्हा चतुर्दशी फेस्टिवल की जय. निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भागवतम की जय. निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल. Any questions? हरि बोल. Hare Krishna. Prabhuji, the hunter is not the Lord. Sorry, the hunter is not the devotee. What is that? Is faith that God came in front of him, or?
He had faith in the words of the devotee. Words of the devotee. அந்த வேடன் ஒரு பக்தர் இல்லை. அவ்வாறு இருப்பின் எவ்வாறு பகவான் அவனுடைய வார்த்தையை ஏற்று அங்கு தோன்றினார்? இதன் காரணம் என்ன? அதற்கான காரணம் என்னவென்றால் அந்த ஒரு பக்தரின் வாக்கில் அந்த வேடனுக்கு பரிபூர்ணமான நம்பிக்கை இருந்தது. Hare Krishna Prabhu. Prabhu, you said those who were there other than Pandavas were killed because they were not pious, they are not supported Draupadi. But Vidura was supporting Draupadi, he was assembled there. So Vidura should not have been killed probably in that war. Vidura was not killed. Not killed. He was not there. He went on a pilgrimage before that. But Vikarna was killed, right? He Yeah, was supporting yes. actually why he was, his intention was not killed, right? But why he was killed? அடுத்த கேள்வி என்னவென்றால் விதுரர் கொல்லப்பட்டாரா? அதற்கான பதில் இல்லை. விதுரர் தீர்த்த யாத்திரைக்கு சென்று விட்டார். அவர் யுத்தத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை. அவர் கொல்லப்படவும் இல்லை. பாண்டவர்களோடு அவரும் உயிரோடு இருந்தார். விகர்ணன் ஆனால் கொல்லப்பட்டாரே. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Vikarna, he was opposing about that Draupadi robe, but he was being killed. What is the reason, Prabhu? His intention was also not that, right? விகர்ணன் திரௌபதிக்கு சாதகமாக அல்லவா வாதிட்டார். அவருடைய நோக்கம் சரியாகத்தானே இருந்தது. எதனால் அவர் கொல்லப்பட்டார்? You remember somebody took a vow to kill all the sons of Dhritarashtra. So that vow had to come to pass. ஒருவர் சபதம் எடுத்துக்கொண்டாரு, திருதராஷ்டிரனின் 100 புதல்வர்களையும் கொண்டே தீர வேண்டும் என்று. அதை எவ்வாறு நிகழ்த்துவது? அதற்காகத்தான். Actually, it is mentioned in Mahabharata that during the war, this Vikarna could not decide that which side is dharma, which side is adharma. He could not decide. Because of that, he was killed. Even Krishna, even Bhima was reminded him, see, you are in the side of dharma, but here you are taking the side of adharma. So please you come to us. But he could not decide because he was bewildered by the Lord's Maya. மற்றொரு காரணம் என்னவென்றால் விகர்ணனால் தான் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம், தர்மத்தின் பக்கத்திலா அதர்மத்தின் பக்கத்திலா என்ற ஒரு முடிவிற்கு வர இயலவில்லை. தர்மத்தை பற்றி நன்கு அறிந்தவனாக இருப்பினும் கூட அவன் அதர்மத்தின் பக்கத்திலேயே தன்னுடைய யுத்தத்தில் கலந்து கொண்டான். One second. So, in fact, if you read Bhagavad Gita, in the first chapter, Duryodhana is talking about great fighters who are fighting from his side, and those names he mentions Vikarna. Although he is not a great fighter. பகவத்கீதையிலும் நாம் பார்க்கலாம், ஒரு உயர்ந்த ஒரு போராளியாக அர்ஜுனனே விகர்ணனை குறிப்பிடுகின்றார். So why he mentions his name Vikarna there, that although at that time in the assembly hall Vikarna defended Draupadi, and still he is fighting from our side. So although Vikarna was not a powerful warrior, his main name worth mentioning, but his name was mentioned. விகர்ணன் குரு அரசவையில் திரௌபதிக்கு சாதகமாக வாதிட்டார். அது மட்டுமல்லால் அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்த ஒரு வீரனாக இல்லாத போதும் விகர்ணன் இங்கு புகழ்ந்து பாராட்டப்படுகிறார். Prabhu, from what you said, Prabhu Hare Krishna. Shambalam Prabhu. From what you said, so it is the dharma of the Pandavas to actually save Draupadi, right? So why were they silent? Why were they silent when she was disrobed? Yeah, that's a question. Your question is to him. Yes, Shambalam, we can answer. பாண்டவர்கள் அல்ல. It was the dharma of Pandavas to protect their own wife. But why they cannot protect?
because they are defeated in the gambling match, correct? And these Pandavas, and even they became the servant of the Kauravas. They became the servant of the Kauravas, correct? If they want to fight, they have to fight in favor of the Kauravas. That means what? Pandava has to fight against the Yudhishthir. Then how can they protect this Draupadi that time? Because Yudhishthira lost everything, even including the 4 Pandavas also. Only Yudhishthira was alone. How they can fight? They cannot fight because they are the Pandavas are the servant of Duryodhana right now. If they fight, they have to follow what Duryodhana say. Actually, கேள்வி என்னவென்றால் எதனால் பாண்டவர்கள் திரௌபதியை காப்பாற்ற இயலவில்லை? அவர்கள் அனைவரும் சக்தி வாய்ந்தவர்களாக இருந்தனரே. அதற்கு பிரபு அளித்த பதில், பாண்டவர்கள் அந்த சூதாட்டத்தின் தோற்றதன் காரணத்தால் அவர்கள் துரியோதனனின் கௌரவர்களின் அடிமையாகிவிட்டனர். ஒருவேளை அவர்கள் யுத்தம் என்று ஒன்று நிகழ்த்த வேண்டும் என்றால் அது பாண்டவர்களுக்கு யுதிஷ்டிர மகாராஜருக்கு எதிராக அந்த யுத்தத்தை நிகழ்த்த வேண்டியதாக இருந்திருக்கும். அவர்களுக்கு அதுக்கான எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இல்லை. அவருடைய ஆயுதமும் முற்றிலும் பறிபோய்விட்டது. That's why you see Bhim said that, because they are very pious. He said that we will not fight right now. Once our everything is over, we come back, that time we will fight with you. Because they cannot go against their dharma. அவர்கள் தர்மத்தை விட்டு விலகிச் செல்ல இயலாது, மிகவும் புனிதமானவர்கள். ஆகையால் இதற்கான தண்டனைகள் அனைத்தையும் அனுபவித்து விட்டு அந்த காலத்தை கழித்து விட்டு நாம் மீண்டும் வந்து இறங்கலாம் என்று முடிவு செய்தனர். Yes, so Prabhuji has answered. I just like to add to that. Your question is why the Pandavas did not defend. Yeah. So actually we need to rewind a little bit into Mahabharata and read from a little more beginning. So when the request came to Yudhishthir Maharaj for this gambling match, that part we have to see. Yes, Prabhu. Translation. Hare Krishna. Am I audible, Prabhu? Yes, Prabhu. Hare Krishna. You are audible. Yeah. எந்த ஒரு நாம் இதை புரிந்து கொள்வதற்கு அந்த சூதாட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட போதிலிருந்து நாம் இதை சற்று பார்க்க வேண்டும். That request came from Dhritarashtra. அதற்கான விண்ணப்பம் திருதராஷ்டிரரிடத்தில் இருந்து வந்தது. So Dhritarashtra was the emperor. திருதராஷ்டிரன் சக்கரவர்த்தியாக இருந்தார். Father like to Yudhishthir Maharaj. தந்தையை போன்று. So despite his unwillingness, he could not refuse the proposal for the gambling match. விருப்பம் இல்லாவிடனும் கூட அந்த அவர் அனுமதிக்க வேண்டியிருந்தது. During the match, it was very clear that Yudhishthir Maharaj is being put up against a gambler whom nobody can win over. அந்த சூதாட்டத்தின் போது யாராலும் வெற்றி கொள்ள இயலாத ஒருவருக்கு அவர்கள் நிறுத்தப்பட்டனர். Yudhishthir was no match for Shakuni. சகுனிக்கு எதிராக அவரால் ஆட இயலாது. But even then, Dhritarashtra did not say anything. இருப்பினும் திருதராஷ்டிரன் எதுவும் கூறவில்லை. Then Yudhishthir Maharaj made one more point. He said the gambling match should be between equals. Hare Krishna, Prabhuji will be translating. So the gambling match is between equals. Shakuni was no match for the opulences of Yudhishthir Maharaj. So then Duryodhan came and he said, I am not different from Shakuni. Whatever is required to put at stake, I will provide that to Shakuni.
Then later, when the stakes were being raised, so the game was being played unfairly. All along, Yudhishthir Maharaj continued to play because he was observing his respect and his dharma of following his senior and superior, Dhritarashtra. Yeah, father only. In absence of his father, Dhritarashtra was the elder brother, no? So he is like the father for the fatherless Pandavas. So that was the reason why Yudhishthira Maharaj never gave up. And if we read the observations made by Draupadi, when Draupadi was dragged, the opening statements, she said, there is not even an atom of mistake on part of my husband. Now, Draupadi did not make that statement because he is my husband. And in fact, a normal wife would be very angry with such a husband. But Draupadi was not angry. Draupadi knew that my husband, he understands the principles of dharma, even the subtle things of dharma very well. And he is bound by those subtle laws of dharma, and that is why he is quiet and is not speaking anything, and therefore it is not his mistake. Okay, so because she knew that they are helpless. It is natural for a wife to seek protection from the husband, but then she knew that they are helpless. So anyway, our husband, our father, so Draupadi asked for her husbands, but Krishna is our original father, husband, protector. Hare Krishna. Grantraj Srimad Bhagavatam ki jai. Narshima Chaturdashi festival ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hare Hare Bol. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Well, there are some online questions. I know we are over time, but can you just take one or a couple of them? Yes, We were not able to take yesterday also. Yes, Prabhu. Sorry. Sure, Prabhu. Okay, so I have a couple of questions on the faith, Prabhu, on the aspect of faith which you spoke. And we don't have a translator now because Guru Prabhu had to go for a meeting, but we can go with the question. So I see two questions. One is from Prem Kumari Mataji on faith, and there is one Bhakta called Vishwanath also on faith. So I'll read this question, I'll combine this and see if we can summarize. So the question is, there is a difference in the faith of a neophyte and advanced devotee. A neophyte faith is tainted with anarthas. How does the Lord see this? Does he reciprocate only to the extent of one's faith? And the part B is, Prem Kumari Mataji is asking, we are not that much pious devotees mentioned as by the Lord. How can we have faith whether we will also be protected by the Lord? ஒரு புதிய பக்தருக்கும் ஒரு முதிர்ந்த பக்தருக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது. ஒரு புதிய பக்தர் அனர்த்தங்கள் நிறைந்தவராக இருக்கிறார், ஆனால் முதிர்ந்த பக்தர் அவ்வாறு இல்லை. இது கேள்வியின் முதல் பகுதி. இரண்டாவது பகுதி, பிரபுஜி, can you please repeat the second part? The second part is, we are not pious devotees. How can we have? Will the Lord protect us also? நாம் அந்த அளவுக்கு பக்தியில் முன்னேறிய பக்தர்களாக இல்லாத பட்சத்திலும் பகவான் நம்மை ரட்சிப்பாரா? Of course, Krishna says in Bhagavad Gita that I reciprocate according to the surrender of the devotee. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார், நான் பக்தர் என்னிடத்தில் எவ்வாறு சரணடைகிறாரோ அதற்கேற்றாற் போல் நான் பிரதிபலிக்கிறேன் என்று. So faith, yes. So degrees of faith are there. பக்தரின் நம்பிக்கையில் வெவ்வேறு நிலைகள் இருக்கிறது. So very simply put, Prabhupada explains in the purports of Bhagavad Gita that to accept Krishna as Supreme Lord and to understand that by practice of Krishna consciousness or devotional service, there is nothing else that needs to be done. That is enough for perfection. பிரபுபாதர் இந்த பதத்தில் விளக்குகிறார்,
ஒருவர் பக்குவ நிலை அடைவதற்கு கிருஷ்ணரை முழுமுதற்களாக ஏற்க வேண்டும். அதன் பிறகு பக்தி சேவையை அவர் நம்பிக்கையோடு செய்ய வேண்டும். இது மட்டுமே போதும் ஒரு பக்தர் பக்குவ நிலையை அடைய முடியும் என்று கூறுகிறார் பிரபுபாதர். So if we look at these two things carefully, number one, we do not worship any other personality. We worship only Krishna. இதை நாம் கவனமாக பார்த்தோம் என்றால் நமக்கு தெரியும் நாம் வேறு எந்த தேவர்களையோ மற்றவர்களையோ வழிபடக்கூடாது. நாம் கிருஷ்ணரை மட்டும் வழிபட வேண்டும். Second, we do not take shelter of any other process, karma yoga, sakam karma yoga, nishkam karma yoga, gyan yoga, ashtanga yoga. We don't take shelter of any other process other than ananya bhakti. நாம் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தையோ சகாம கர்ம யோகத்தையோ அல்லது வேறு எந்த மார்க்கத்தையோ நாம் பின்பற்றாமல் அனன்ய பக்தியை மட்டுமே நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். So if we do these two things, then we are properly situated in our faith. இந்த இரண்டு விஷயங்களை மட்டும் நாம் கடைபிடித்தோம் என்றால் நாம் நம்முடைய நம்பிக்கையில் ஸ்திரமாக இருக்க முடியும். So we have been given very simple devotional practices: chant the holy names, worship the Lord, offer him bhoga, honor prasadam, serve the devotees, serve the instructions of the spiritual master. So if that is our top priority of our life, of our day-to-day activities, then we are very properly and firmly situated. நம்முடைய வாழ்க்கையின் பிரதானமான இலக்கு என்னவென்றால் நாம் புனித நாமத்தை ஜபிக்க வேண்டும், பக்தர்கள் சங்கத்தை ஏற்க வேண்டும், பிரசாதத்தை ஏற்க வேண்டும், பகவானுடைய கட்டளைகளை பின்பற்ற வேண்டும். இதுவே நம்முடைய வாழ்க்கையின் முதன்மையான பிரதான குறிக்கோள் ஆகும். We may have imperfections at our level. நாம் எந்த நிலையில் இருக்கிறோமோ அந்த நிலையிலே நாம் பக்குவ நிலையை அடைய முடியும். But we do not have imperfections in the principles that we accept and believe in. நம்மிடத்தில் குறைபாடுகள் இருந்தாலும் கூட நாம் பின்பற்றக்கூடிய கோட்பாடுகளில் எந்தவித குறைபாடும் இல்லை. We may have problems with working out the detail. நாம் அதை வழிமுறைப்படுத்தும் பொழுது சில பிரச்சனைகள் நாம் சந்திக்க நேரிடும். So therefore Lord will protect us. ஆனால் பகவான் நம்மை கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவார். Lord is already protecting even those who are not really his devotees. How? Lord is giving them bodies, Lord is giving them food to eat, Lord is giving them air to breathe. All that is being given by the Lord. பகவானின் பக்தராக இல்லாதவருக்கு கூட பகவான் அவருக்கு உடல் மற்றும் காற்று, நீர், உணவு ஆகியவற்றை அளிக்கிறார். When Lord is providing for all living entities, then why will not Lord provide for me and protect me when I'm trying to surrender, when I'm trying to build my faith in him? இவ்வாறு அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் பகவான் தேவையானவற்றை அளித்து பாதுகாக்கும் பொழுது அவர் ஏன் ஒரு பக்தர் அவரிடம் சரணடைய முயலும் ஒரு பக்தருக்கு இதை கொடுக்க மாட்டார்? நிச்சயமாக கொடுப்பார். Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu, just maybe one more or question, Prabhu, on this. Like Prahlad Maharaj, how to practice Bhakti Yoga from school days onwards? பிரகலாத் மகாராஜை போன்று பள்ளி பருவத்திலிருந்து ஒரு எவ்வாறு பக்தியை பயில முடியும், அவர் பயிற்சி செய்ய முடியும்? Bhakt Prahlad School. So we see that Krishna explains that one who has rendered devotional service for a long time, what happens? He takes birth in the family of devotee, pious family, so that he can continue his devotional life. ஒரு நீண்ட காலமாக பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருந்தால் அவர் அடுத்த பிறவியில் ஒரு பெரிய மன்னர் குடும்பத்தில் பிறவி எடுப்பார். அதன் மூலமாக அவர் பக்தியை தொடர முடியும். For such children who are born in devotee families, it's very natural to take up devotional path. ஒரு பக்தர் குடும்பத்தில் பிறக்கும் குழந்தைக்கு இயல்பாகவே பக்தியை பாதையை ஏற்க முடியும். From young age they see that their parents, their grandparents in fact, are engaged in devotional service. They are offering obeisances unto the Lord. They are offering tulasi.
they are offering bhoga, so arti. So if we see that Srila Prabhupada, right from his early childhood, these were the impressions which he had, which such strong, clear impressions he had in him of his father worshipping Radha Krishna. அந்த குழந்தை சிறு பிராயத்திலிருந்தே தன்னுடைய பெற்றோர்கள் பகவானை வழிபடுவது, அவருக்கு ஆரத்தி காண்பிப்பது, அவருக்கு பிரசாதம் அளிப்பதை பார்த்து வளர்கின்றனர். இவ்வாறு தான் சில பிரபுபாத் அவர்கள் தன்னுடைய சிறு பிராயத்திலிருந்தே தன்னுடைய தந்தை பகவானுக்கு ஆராதனை செய்வதை பார்த்து வளர்ந்தார். So if we are not able to provide that, of course we take help from devotees, we take help from ISKCON. Almost everywhere where devotees are there, they have programs for children. So we, the children, of course the responsibility is on the parents that they provide such good association to their children. இவ்வாறு ஒரு சூழ்நிலையை பெற்றோர்களால் ஏற்படுத்த முடியாவிட்டால் அவர்கள் இஸ்கானுடைய உதவியை நாடலாம். அங்கு அதன் மூலம் அவர்கள் பக்தர் சங்கத்தை பெற்று அந்த குழந்தையை அந்த சூழ்நிலையில் நல்ல சூழ்நிலையில் வளர்க்க முடியும். All parents want their children to be good and nice. அனைத்து பெற்றோர்களும் தங்களுடைய குழந்தைகள் நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். So if we want our children to be nice and good, it is our responsibility to give them proper values and proper character. நம்முடைய குழந்தைகள் நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு நீதி நெறிமுறைகளையும் நல்ல முறையில் அவர்கள் வளர்ப்பதையும் பெற்றோர்கள் தான் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். And if we ourselves don't have proper values and character, how I can pass it on? நம்முடைய நீதி நெறிமுறைகளையும் நம்முடைய குணமும் சரியாக இல்லாத பட்சத்தில் எவ்வாறு நம்மால் நம்முடைய குழந்தைகளை நல்ல வழியில் வளர்க்க முடியும்? So therefore we should source it from those who have the devotees of the Lord. இதனால் இதை போன்ற குணங்கள் பெற்ற பக்தர்களின் சங்கத்தின் மூலம் நாம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு இதை போதிக்க முடியும். At many places in Bhagavad Gita, Krishna talks about qualities. He talks about qualities of Sattva-gun, he talks about qualities of Rajogun, he talks qualities in Shuddha Sattva. Like the qualities at the end of the 12th chapter, right from 13th verse all the way till 20th verse, Krishna is talking about Shuddha Sattva qualities. பகவத்கீதையில் பல இடங்களில் கிருஷ்ணர் சத்துவகுணத்தின் குணநலன்கள், ரஜோகுணத்தின் குணநலன்கள் மற்றும் சுதகத்துவ நிலையின் குணநலன்களை பற்றி கூறுகிறார். குறிப்பாக 13வது அத்தியாயத்திலிருந்து சுத்த சத்துவ நிலையில் உள்ள ஒருவருடைய குணநலன்கள் எப்படி இருக்கும் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் விவரிக்கிறார். So just by practicing devotional service we develop all good qualities. So if the question is how a child can progress in spiritual life, of course it depends. The child is dependent. So child depends on the parents, child depends on the teachers, the cultivation of the child depends on the association that the child keeps, the friends, which he has. So if all that is taken care, naturally the child will take up devotional service, naturally. ஒரு குழந்தை பக்தி சேவையில் முன்னேறுவதற்கு அந்த குழந்தை யாருடன் சங்கம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பது பிரதானமானது. அந்த குழந்தையின் பெற்றோர்கள், அந்த குழந்தையின் ஆசிரியர், அந்த குழந்தையின் நண்பர்கள் ஆகியோர்கள் பக்தர்களாக இருந்தால் அந்த குழந்தை எளிதாக பக்தராக வளர முடியும். So just last one comment in this question, in the answer, we see that Prahlad Maharaj took up Krishna consciousness at a very, very young age. But we have to see what was his past. பிரகலாத் மகாராஜர் அவர்கள் மிக சிறிய வயதில் பக்தியை ஏற்றார். ஆனால் அவருடைய முந்தைய பிறவி என்னவாக இருந்தது என்பதை நாம் இங்கு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். So in past he was actually although he was born to a Brahmana father, but he was a very sinful person. முற்பிறவியில் அவர் ஒரு பிராமணனின் மகனாக பிறந்திருந்த போதிலும் அவர் ஒரு பாவியாக வாழ்ந்தார். He was very attached to a prostitute. அவர் ஒரு வேசியின் மேல் மிகுந்த பற்று கொண்டு இருந்தார். But then one time he had the opportunity, he went to an abandoned Narshima temple. ஆனால் ஒரு முறை அவர் he spent time there. He spent time there. He spent time there. He cleaned the temple, and some devotees say he fasted, and that is how he gave up
his bad qualities and he became a devotee because of his service. ஒரு முறை பராமரிப்பு இல்லாத ஒரு நரசிம்மர் கோவிலுக்கு அவர் சென்று அங்கு அவர் அந்த கோவிலை தூய்மைப்படுத்தி அங்கு அவர் விரதம் இருந்தார். அதன் மூலம் அவருடைய முந்தைய பிறவியில் அவர் செய்த பாவனைகள் அனைத்தும் அழிந்து விட்டது. So he began meditation on the Supreme Lord. அவர் அங்கு முழுமுதற் கடவுளின் மேல் தியானம் செய்ய தொடங்கினார். But where he was meditating, nearby there were some demons or materialistic people, and they would make lot of noise, and he was constantly getting disturbed by that in his meditation. அவ்வாறு அவர் தியானம் செய்யும் போது அருகில் இருந்த மக்கள் மற்றும் சில அசுரர்கள் அதிக சத்தத்துடன் தங்களுடைய உரையாடல்களை நடத்தினார்கள். அதனால் இவர் தன்னுடைய தியானத்தில் தொந்தரவடைந்தார். So although he became a devotee, he was meditating on the Lord, but he was constantly disturbed by that disturbance created close by. And when he left the body, because of that demoniac influence, he was born to as a son of Hiranyakashipu. இவர் ஒரு பக்தராக இருந்த பட்சத்திலும் பகவானின் மேல் தியானம் செய்த பட்சத்திலும் பிறர் இவருக்கு தொந்தரவு அளித்த காரணத்தினால் இவர் இந்த உடலை விடும் பொழுது அவர் ஒரு பக்தராக அசுர குடும்பத்தில் ஹிரண்யகசிபுவின் மகனாக பிறந்தார். In fact, when Hiranyakashipu was impregnating his wife, that time also he thought of Vishnu. And that is how a devotee came to his family. He's a devotee of his enemy. ஹிரண்யகசிபு தன்னுடைய மனைவியை கர்ப்பமாக்கும் சமயத்திலும் அவர் தன்னுடைய எதிரியாக பகவான் விஷ்ணுவை நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். இவ்வாறு தான் பிரகலாதர் இந்த உலகத்தில் தோன்றினார். So Devatas could not find out, but Narad Muni knew that he is a devotee. இதனால் தான் இவர் பக்தராக பிறந்தார் என்ற உண்மை தேவர்களால் கூட கண்டறிய முடியவில்லை. ஆனால் நாரத முனிவருக்கு இது நன்றாக தெரியும். So how a child can practice Krishna consciousness is by the association, and if he is continuing his journey from previous life, so he will continue in this life. ஒரு குழந்தை சங்கத்தின் மூலமாக பக்தியை பயிற்சி செய்ய முடியும். அதனோடு அவருடைய முற்பிறவிலிருந்து தொடர்ச்சியாக இந்த பிறவியில் அந்த குழந்தை பக்தியை பயிற்சி செய்ய முடியும். Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. We are over time, but just one last question, Prabhu. Sorry. This is from Jyoti Basu from YouTube. The question is, Lord Narshima Dev gives his blessings to Bhakta Prahlad, thereby the Asurakula gets all benedictions. And then Lord Vaman Dev takes back all from Mahabali and makes him surrender to him. And this happens to the same family, but two different pastimes. How do we look at this? நரசிங்க தேவருக்கு பிரகலாத மகாராஜருக்கு அனைத்து வரங்களையும் கொடுக்கிறார். ஆனால் அந்த வரங்கள் அனைத்தையும் வாமன தேவர் பலி மகாராஜிடம் இருந்து பறித்துக் கொள்கிறார். ஒரே குடும்பத்தில் பிறந்த இரண்டு பக்தர்களுக்கு இவ்வாறு நடப்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? I will give a very crude analogy just to explain this. இதை விளக்குவதற்கு நான் ஒரு எளிய விளக்கத்தை கொடுக்கிறேன். So when there is a disturbance in India, we have democracy. இந்தியாவில் ஜனநாயகம் உள்ளது. When there is a problem in the government and we are not able to, we are not sure who has majority, this, that, who comes into picture? அரசாங்கத்திடம் குறைபாடு இருக்கும் பொழுது யார் பெரும்பான்மை இருக்கிறார் என்று நமக்கு தெரியாத பொழுது நமக்கு யாரை பற்றி நாம் நினைக்கிறோம்? The president comes into picture or the governor will come into picture. அப்பொழுது ஜனாதிபதி நம்முடைய நினைவுக்கு வருகிறார். So we see that Bali Maharaj, he was Daityaraj, what great grandson of Prahlad Maharaj, and in fact there was a fire sacrifice in which he received the benediction to go and conquer over the heavenly planets. Prahlad Maharaj actually comes and gives him a garland also in that yagya, and he goes and conquers over the heavenly planets, the post of Indra. பலி மகாராஜர் ஒரு யஜ்யம் செய்து நிறைய வரங்களை பெறுகிறார். அந்த யஜ்யத்தில் பிரகலாத் மகாராஜ் அவர்களே வந்து பலி மகாராஜருக்கு ஒரு மலர் மாலை தருகிறார். அந்த யஜ்யத்தின் பலத்தின் மூலம் பலி மகாராஜர் இந்திரனை போரில் வெல்கிறார். Grandson, I think. So Bali Maharaj goes
In fact, when Bali Maharaj, along with his Daitya and Rakshasas, that army, when he reaches on the at the entrance of the capital of Indra, Indra was shaking with fear. He understood that this army he cannot defeat. பலி மகாராஜர் தன்னுடைய தைத்திய மற்றும் ராட்சச படைகளோடு இந்திரனின் இடத்தை அடைந்த பொழுது இந்திரன் அச்சமுறுகிறார். அவர் நினைக்கிறார் தன்னால் பலி மகாராஜை தோற்கடிக்க முடியாது என்று. So he was instructed by his spiritual master, run away, hide yourself. இந்திரனின் ஆன்மீக குரு அவருக்கு ஒரு உபதேசம் அளிக்கிறார், இந்த இடத்தை விட்டு சென்று விடு, ஒளிந்து கொள் என்று. So what had happened? இங்க என்ன நடந்தது? The Devatas, Indra is universal government appointed by the authority, under the authority of the Supreme Lord. இந்திரனின் தலைமையாக கொண்ட தேவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கே நிர்வகிக்கும் பொறுப்பில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளால் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் ஆவார்கள். And there is a process to attain the post of Indra. இந்த இந்திர பதவி அடைவதற்கு ஒரு வழிமுறையானது உள்ளது. But here what had happened was like a coup. Like military sometimes take over the democratic governments in different countries. It had happened like that. So it was unauthorized. சில நாடுகளில் ஜனநாயக முறைப்படி இருக்கும் நாடுகளில் திடீரென்று இராணுவ ஆட்சி வருவது போல இங்கு இந்திரன் ஆட்சியானது பலி மகாராஜிடம் பறிபோனது. So Lord is the protector of Devatas. பகவானே தேவர்களை பாதுகாப்பவர் ஆவார். Why? Because they do his work. ஏனென்றால் பகவான் தனக்கு அளித்துள்ள கடமைகளை தேவர்கள் சிறப்பாக செய்கிறார்கள். So to protect that government, universal government, Lord came as Bali Maharaj, Lord came as Vamandev, took everything, including his control over the heavenly planets, and gave it back to Indra. அந்த நிர்வாகத்தை பாதுகாப்பதற்காக வாமன தேவராக பகவான் தோன்றி பலி மகாராஜிடமிருந்து அனைத்து அரசாங்க பொறுப்பையும் பறித்து இந்திர தேவரிடம் கொடுத்தார். Of course, he told Bali Maharaj, since you so much want to become Indra, you will become Indra in future. பகவான் பலி மகாராஜிடம் கூறினார், நீ இந்திரனாக ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டதால் அடுத்து வரக்கூடிய பிறவிகளில் நீ கண்டிப்பாக இந்திரனாக மாறுவாய் என்று. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much, Amarendra, Prabhu, for extending your time. Thank you so much. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे जय. Very good. लाद दाई में हिरण्यकशिपौ वक्षः शिलातंकान खालाए इतो नरसिंह बदतो नरसिंह जतो जतो यामी ततो नरसिंह बहिर नरसिंह उदित नरसिंह बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह नाद सिंह मदिं शरणं प्रपदे नाद सिंह मदिं शरणं प्रपदे अवगद कमल
Varenagam Adabhuta Singam Dalita Hiranakasibu Tano Bhenga Vishavadhita Rahati Dupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Avaka Tamakana kamana banae nakam Adhutta Singam Dalito Hiranakasibu Tano Bhenga Keshavadhita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Narshima Deva Jaya Narshima Deva Narshima Deva Jaya Narshima Deva Narahari Jaya Narahari Narahari Jaya Narahari Narahari Jai Prahlad Maharaj Jai Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Prabhupada, 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 Jaya. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Haribol, Haribol, Haribol. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jaya, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gaura Haribol, Haribol. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Gaura Devanande Bhakta Vigna Sakshi Narshima Bhagwan ki jai Vardharaj Maharaj ki jai Nidai Gaura Hari Premanande Jugadharma Nama Sankirtan